ribatsela Mafhungo SABC ubva pano Johannesburg 2 Mafhungo mahulwane nga tshino tshifhinga kheya. At the same time, we must invest in the implementation of the African Continental Free Trade Area and diversifying our export markets. Ugonyiswa muthelo wa ubambadzela USA nga percent dza 4 zwiko ḓo thoma u shuma matshelo nga ḽavhuṱanu. Sami mbibi ngondi apambira nga tshivhava ende ro kwashekana hezwo ri hapa kuri vha isa samuta. Vha muṱa wa mufumakadzi na ṅwananyana wawe vhe vha vhulawa vha fhedza vha ṱhukhulwa na dziṱhoho ngei kha ḽa tshikonelo nnḓa Thohoyandou vha ri vha nga si fhole. The US has indicated their return to full participation in the G20 meetings, albeit at a level of undersecretary. Minister ofisini ya President vho khwaṱhisedza uri shango ḽa Amerika ḽi ḓo shela mulenzhe khuvhanganoni ya G20. I'm happy to be in Orlando Private and I thank them to give me the opportunity. And let's say at the end of the season what I am able to do. Kha zwa mitambo mugudisi muswa wa Orlando Pirates vha ri vho lugela khalaṅwaha ntswa ya bola. Ndi madekwana ndi mukololo wa matsila ri batsela mafhungo pano kha SABC 2 kha ri verothe. Mithelo miswa ya percent dza 4 kha zwibveledzwa zwa fhano Afrika Tshipembe nga shango ḽa Amerika iko ḓo thoma u shuma hu si kale. President Vho Cyril Ramaphosa vho amba muṱanganoni wa khoreshitumbe ya ANC uri muvhuso khou sedza nḓila dza u lwa na ḓumbu ḽa mithelo iyi. South Africa is confronted by the immediate and damaging punitive tariffs announced by President Vho Cyril Ramaphosa vha ri ḽino shango a ḽi nga ḓo dzula ḽa peta zwanḓa musi muthelo wa percent dza 4 kha zwibveledzwa zwa ḽino zwine zwa vhambadzela kha ḽa United States u tshi khou thoma u shuma. At the same time, we must invest in the implementation of the African Continental Free Trade Area and diversifying our export markets. DTIC is already working on a number of interventions to try to support and assist various exporters of products that come from our country to various other markets. Vho Ramaphosa vha ri vha ḓo bvela phanḓa na u lingedza u vusuludza na u khwaṱhisa vhushaka na muvhuso wa ḽa US. We will continue our engagements with the United States with a view of normalizing trade relations and generally strengthen bilateral relations. As we speak, the Department of Trade and Industry and Competition, working together with the presidency, is involved in discussions with the United States with a view of resolving this tariff imposition on us. Huna zwine muvhuso wa ḽino wa nga itana kha u tinya mithelo iyi, u tsireledza mishumo, mabindu khathihi na u fhungudza mitengo ya zwibveledzwa kha ḽino. I think the big tension point that always exists in the question of how we want our trade policy to be is a simple question of, well, do you want to protect jobs or do you want your South African citizens to be able to afford goods and services from wherever they come? And obviously, if you get that wrong, if you simply then enable other countries to be able to flood your market, your South African citizens will be able to get those goods and services much cheaper, but it comes at the cost, the displacement of South African local jobs. Mithelo ya ḽa US inga sia ḽino shango ḽi tshi khou lozwa mishumo ya zwigidi zwine zwa nga ṋaṋisa mbalo ya vhathu vhanzhisa vha sa shumi kha ḽino. Vhaṅwe vhoraikonomi vha ri hu nga vha na u wela fhasi ha ikonomi ḽifhasini nga murahu mithelo miswa ya percent dzo fhambananaho zwi tshi ya nga mashango yo ḓivhadziwaho nga shango ḽa Amerika. Mithelo iyi i khou thoma u shuma u bva vhusiku kati. Nyaluwo ya ikonomi ya ḽino shango i khou lavhelelwa uri i ḓo fhungudzea nga percent dza 0,2 kha zwe zwa vha zwo lavhelelwa nga mulandu wa mithelo iyi. Muhasho wa makwevho uri u khou ambedzana na shango ḽa Amerika u itela thendelano ine ya ḓo vhuyedza mashango aya mavhili zwavhuḓi. Shango la Afrika Tshipembe ya ḽiḽoṱhe kha nndwa ya u luvheledza ḽa Amerika kha u fhungudza mitengo ya thengiselano, izwi hu katelwa Canada, Switzerland, Brazil, hune percent dzo vheiwaho nga ḽa Amerika dza ḓo vhaisa vhukuma mashango aya.
muḓivhi wa ikonomi vho Mark Zandi vho bvisela nḓivho ya vhukhagala. I think the U.S. economy is slowing down anyway because a lot of households are heavily indebted, and the business investment. I know that Trump announces all these deals, but in fact, business investment has not been good. U tou fana na shango la Mexico ḽine vhushaka halo ha u rengiselana na ḽa America ndi havhuḓi, ḽanone ḽo nyambudzwa nga phesenthe dza 17 na Brooklyn kha thengiselano ya maṱamaṱisi. Zwo ralo vhoramabindu ava a vha ḓivhi vhumatshelo havho. It's not realistic because not a lot of people are growing a wide variety of tomatoes in the United States, and the labor here is too much money, and they're not going to do the work here. Naho u gonyiswa ha mitengo iyi nga ḽa America zwi tshi khou vhaisa, fhedzi huṅwe zwi vhonala hu tshi tonga ndi u nyambudzwa lwa polotiki nga zwine nyingapfuma dza hone dza vho tou phula tshikwama u tou fana na shango la Brazil, India na maṅwe. If you carry through an America First trade policy that actually doesn't pick winners and losers from U.S. manufacturers, that doesn't unnecessarily raise grocery prices, you get the benefit of the leverage of the trade negotiating table, the enhanced export market access for U.S. producers that are selling abroad. Vha muhasho zwa thengiselano na makwevho fhano Afrika Tshipembe vho rwela ṱari maitele ya u tikedza vhoramabindu vha ḽino vhane vha ḓo kwamea nga mitengo iyi. We continue to engage with the U.S. government, and it is our intention that these negotiations are continued until a point at which we are able to reach a conclusion. Chigwada cha vhahaṱuli vhararu ngei America vho ṋea khaṱulo nga ṅwedzi wa Shundunthule uri President Vho Donald Trump a vha na maanḓa u gonyisa mitengo kha mashango a nnḓa, he tsheo iyo ya fhedza ya humiselwa murahu. Dzhango la Afrika ḽi khou bveledza sekthara dzine dza ḓo khwinifhadza mbambadelano vhukati ha mashango a ḽino dzhango. Izwi ndi u ya nga muofisiri muhulwane mutshimbidzi wa South African Institute of International Affairs Vho Elizabeth Sidero Plus. Vha ri tshiimo tsha zwino tsha ikonomi tsho ḓalaho vhuswina ha polotiki na makwevho mashangoni a ḽifhasi tshi khou ḓisa tshikhala tshi si tshavhuḓi kha ḽino dzhango, tshi khou ḓisa tshikhala tshavhuḓi kha ḽino dzhango u itela u thoma mbekanyamaitele dza nyaluwo ya ikonomi. Afrika Tshipembe ndi ḽiṅwe ḽa mashango ane o livhana na mithelo i re nṱha vhukuma kha zwibveledzwa zwine zwa vhambedzelwa kha ḽa United States, zwine zwa sia zwi tshi khou thithisa tshumelo ya zwa makwevho ya ḽifhasi. Mulanguli mutshimbidzi wa SAIIA Vho Elizabeth Sidero Paulus vha ri khaedu iyi ya mithelo ine ya mashango a Afrika tshikhala tsha u ḓikhwaṱhisa na u simanyeluwo kha ikonomi dzao. Unfortunately, the narrative at the moment coming from some countries is that we need to focus on us first. And this is going to come back to bite not just the countries that will be will have to face the immediate consequences, like African countries, other countries in the developing world, but actually more globally. Vho Luthandofu vha bannga ya Standard Bank vha ri u kwamea ha idzi bannga zwi bva kha uri mabindu o kwamea hani nga mithelo. I think it's increasingly important that the African businesses start to look in the region where there's less prohibitions. In fact, there's more opportunity with beneficial policies such as regional economic communities, whether it's SADC, ECOWAS, or the East Africa community, or even furthermore, the Africa Continental Free Trade Area. Vha ri mashango a Afrika a tea u shumana na mazhendedzi a zwa masheleni u shandukisa mbonalo iyi. Vhalimi vha maswiri vunḓuni ḽa Limpopo vha ri mithelo miswa ya phesenthe dza 4 ya shango ḽa America i ḓo vha sia vha tshi khou lwela mimaraga madzhangoni maṅwe u fana na Europe. Izwi zwi khou ḓa musi vhalimi vhane vha vhambadzela maswiri avho shangoni ḽa America vha tshi khou ḓilugisela u gonyiswa ha mithelo nga phesenthe dza 4. Vhorabulasi vha Letsitele tsini na Tsanin vha khou lavhelesa tshiimo. Vhorabulasi vha bveledzaho mitshelo ya maswiri vha khamphani ya Mahela Group fhaḽa Letsitele tsini na Tsanini vha lima maswiri, bambahosi na zwiṅwevho. Zwiliṅwa zwavho vha ri vha zwi rumela na mashango ḓavha hu tshi katelwa na Europa, China, Japan na Russia. Vhunzhi ha vhorabulasi kha vhupo uhu a vha rumeli zwibveledzwa zwavho kha maraga wa ḽa America. It's only the Western Cape and the Northern Cape that are allowed
to export citrus into the US market. For the rest of the country, we cannot export into the US, and it's mainly because of citrus black spot restrictions that we cannot export to that part of the world. Vorabulasi va maswiri kha vundu la Limpopo vari vo tielela mvelaphanḓa kha nyambedzano dza thengiselano ya lino na la Amerika, fhedzi vari a vha khou lavhelela ndozwo nga u tou ralo dzi kwamaho na u gonyiswa ha mithelo ya zwirengiswa nga la Amerika kha lino. Every single market access in whatever part of the world is very important for the whole citrus industry. Zwi zwo ralo vorabulasi va nḓuhu dza macadamia na vhone vari vo tielela mvelaphanḓa dzi kwamaho thengiselano na mashango a nnḓa, none vari nzudzanyo dzikati dza uri vha kone u dzhena kha mimaraga ya thengiselano na mashango a nnḓa. I do have a vision of when things go well. I wanted to expand it to go to other countries like America. They want it, and Europe they want it. So if I can get the agent, then do the quality product there at the farm. Maybe if I can have a shed, then I can process it nicely. Vorabulasi ava vari vana fulufhelo uri mashango aya mavhili a ḓo swikelela nyanḓano ine ya ḓo vhuyedza lino shango na la US. Minister ngomu ofisini ya presidente wa shango Vhukhumbudzo Ntshavheni vari shango la Amerika ḽo khwaṱhisedza uri ḽi ḓo shela mulenzhe muṱanganoni une wa khou ḓa wa G20 nga ṅwedzi wa Lara. Fhedzi naho zwo ralo, Amerika ḽi ḓo imelelwa nga muofisiri wa muhasho ane a tshimbidza khethekanyo dzo fhambananaho. Minister wa muhasho wa nnḓa wa Amerika Vho Marco Rubio vho hana u dzhenelela nyambedzano dza G20 nga ṅwedzi wa Luhuhi he vari lino shango ḽi tonga ḽi na luṅwe na shango ḽavho. Government received an update on our G20 presidency preparations towards the Leader Summit. Approximately 80 of the 132 planned official meetings on the G20 calendar have already taken place. The negotiations of the ministerial outcome documents or declarations and related high-level outcomes have begun. South Africa has introduced the cost of capital review, which is a critical step toward creating a fairer global financial system that enables developing countries to invest in infrastructure, healthcare, education, and climate resilience. All the recognized G20 engagement groups have presented their work programs and priorities. The US has indicated their return to full participation in the G20 meetings, albeit at a level of undersecretary. Ri ḓo ri vha dzhiele nṱha uri muvhigo u tevhelaho wa tatisa nahone a wo ngo lugela vhathu vha mbiluthethe vha muṱa wa mufumakadzi wa miṅwaha ya 34 khathihi na ṅwananyana wawe wa miṅwaha 2 vhe zwitumbu zwavho zwa wanala zwo ṱhukhulwa dziṱhoho vhege yo fhelaho vari vha nga si fhole kha mabulayo a tshiṱuhu avho vhavhili. Zwitumbu zwa Vhurendani Tshigwili na ṅwananyana wavho ndi wa Tshilidzi Muronga zwo wanala zwi sina dziṱhoho ngei ha Tshikonelo nnḓa ha Thohoyandou. Ṱhoho dzavho dzo wanala dzina vhaṅwe vho maine vhavhili vhane ri tshi khou amba vho farelwa mabulayo ayo. Vhorendani Tshigwili na ṅwana wavho ndi wa Tshilidzi Muronga vho ngalangala nga ḽa 19 ḽa ṅwedzi wa Shundunthule. Vho Tshigwili vhavho yo dalela mme avho nga iḽo ḓuvha ngei Tshilungoma nnḓa Thohoyandou. Nga vhuya vho mbo ḓi ṱuwa vha tshi ri vha khou ya hayani he vha malwa hone Malavhuwe, fhedzi vha si swike. Zwo ngalangala havho zwo vhigwa nga murahu ha vhege musi miraḓo ya miṱa vha tshi wana uri a vha ngo swika Malavhuwe. Tshitumbu tshavho na tsha ṅwana wavho zwo wanala zwo fiswa nahone zwo ṱhukhulwa ṱhoho. A zwo ngo vha zwa mpfara zwavhuḓi na luthihi ngori sa mme mubebi ngo ndi a pfha mbilu yanga i tshi vhavha ende ro kwashekana hezwo ri hafha. Vho Tshigwili vha ri vha khou ṱoḓa mulayo u tshi dzhia vhukando. Khumbelo yanga ndi uri havho vhathu vho funa vha sa bvi vha tshi wana tshigwevho tsho vha teaho lune vha fhele haningei. Vha musanda vha ri vhaite vha izwo zwito a vho ngo fanelwa ngo hangwelwa zwi tevhela zwe vha ponda na ṅwana uyo wa miṅwaha 2. Tshine tsha khou tou ri pfesesa vhuṱungu havho vhaiti vhazwo ndi ngani vha songo dzhia ṅwana wa lutshetshe vha ya vha muposa hanefho getheni uri a wanale vha dzhie ṱhaṅwe onoyo mufu arali vha na ndwa naye. Maine vho Eric Nethonje vha khou kaidza nga vhuhali zwito zwa u via he vha amba uri kuhumbulele kwa uri miraḓo ya muvhili wa muthu i ya ita mushonga ko khakhea.
zwo ri vhaisa nga maanḓa hezwo zwithu ri tshi zwi wana sa vhomaine ro wana uri zwi tonga zwi ḓo ita uri heḽi sia ḽashu ḽine ra vha khaḽo a ḽi nga ḓo tou vha sia ḽine ḽa tou vha na vhuṱanzi zwavhuḓi ngauri vhalwadze vha ḓo tshuwa u ḓa kha riṋe. Vahumbulelwa maine vho Mphonefale na Vhuhumbulani Monjelele khathihi na vahumbulelwa vhavhili ngavho vho Balangana Tshivhombedze na Vhutshilizi Phalandwa vha ḓo ḓivhona dza khothe ya Tshalunda Thohoyandou vhege ḓaho nga Ḽavhuvhili vha khou hweswa milandu yo fhambanaho hu tshi katelwa na u vhulaha. Renani Raliphaso wa mafhungo a SABC Tshilongoma nda Thohoyandou. Mafhungo a masindambilo vhukuma kha ri thome ri maragani ri a vhuya hu si kale ri tshi bvela phanḓa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa Patriotic Alliance Vho Gayton McKenzie vha khou humbela pfarelo kha khasho ya lushaka ya SABC nga murahu ha maipfi avho a uri SABC ya kwamea kha podcast yo ḓiimisaho nga yoṱhe ine ya pfi The Open Chat Podcast. Vhahashi vha podcast iyo vha pfi vho amba maipfi a si avhuḓi vho a livhisa kha lushaka lwa makhaladi. He Vho McKenzie vha vhona unga podcast iyo i hashiwa kha zwiko zwa SABC. Vho McKenzie vho vha tshi khou shushedza u dzhiela vhukando SABC ha mulayo fhedzi zwa zwino vha vho humbela pfarelo. Musi ri khou bvela phanḓa vhaṅwe vhafumakadzi vhane vha shuma kha nḓowetshumo dze kale dza vha dzo ḓala vhanna vha khou ṱuṱuwedza vhaṅwe vhafumakadzi ngavho uri vha tevhele mabuḓo kha nḓowetshumo dzi songo ḓoweleaho kha vhafumakadzi. Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha ḓo ranga phanḓa vhuṱambo ha u pembelela ḓuvha ḽa lushaka ḽa vhafumakadzi ngei Nkowankowa nnḓa Tzaneen vunḓuni ḽa Limpopo mbamatshelo nga Mugivhela. Vho kona kutumela vha na miṅwaha ya 12 vha tshi khou reila tshibisana vho kutumela vha bva Mukopane vha endedza vhanameli ubva Germiston vunḓuni ḽa Gauteng vha tshi vhaisa fhethu fhambananaho vunḓuni ḽa Limpopo. Vho thoma u reila thekhisi nga ṅwaha wa 2010 vha tshi endedza vhanameli vhukati ha Polokwane na Mukopane. Ava mufumakadzi vho thoma mushumo uyu nga murahu musi vho litsha mushumo Mutsharani. I've been doing this taxi driver's job for 14 years now. I had no accident. I've been driving smoothly up until now. So I know some of the women that I'm using the same route with them. Vakutumela vajiwa sa tutuwedzo nga vamwe vanameli va vafumakadzi. I feel inspired because I too am also in a male-dominated industry. So also seeing another female in a male-dominated industry, it makes me feel happy. Ava mureri wa miṅwaha ya 49 vha khumbela vhaṅwe vhafumakadzi ngavho uri vha dzhie mabuḓo ane anzela u shumiwa nga vhanna. There's no way that some women can stay at home and say I don't have a job while that person have a driver's license and a PDP. So my advice to those women out there, say come and join me in the taxi industry or in any dominated male industry. Vanameli vhavho vha ri vha na fulufhelo khavho uri vha ḓo vha swikisa hune vha khou ya hone vho tsireledzea. It is my first time seeing a female long-distance taxi driver. This is very encouraging. Other women should follow a lead. I know that women are gentle, so I know it's going to be a smooth ride with her. And also, I think since it's a woman, I also feel safe. Vhunzhi ha vhathu Afrika Tshipembe vha khou ḓo lavhelelwa u pembelela ḓuvha ḽa lushaka ḽa vhafumakadzi luvhanḓeni lwa Nkowankowa hafhaḽa Tzaneen nga Mugivhela. Zwa zwino ri vhatsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshipambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rand 78 cents, bondo ndi 23 rand 80 cents, euro ndi 20 rand 66 cents, pola yone ndi 1 rand 22 cents. Mikovhe pala JSE nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,386, platinum ndi $1,331, oil songo kunakiswaho ndi $66.69 nga fagi.
Mugudisi wa Orlando Pirates bo Abdeslam Odo vari abangadoita chanduko kurane hune vari badovela phanda na upata he mugudisi wa kale bo Jose Riviero baguma hone abamgudisi bashango la Morocco vari badiba mutsiko une babakhawo nga mrawo ha musibo Riviero botuba ziphuga zitanu timuni iyi kamingwa miraru yo felaho fedzi vari bana fulupelori badodisela Pirates zwibuya azongo vuya za jia chipinga nga mraho tu mgudisi wa Orlando Pirates bo Jose Riviero Pirates ayingobuya ya kule ka uzima mgudisi bo Abdeslam Odo vane bava Marumo Gallants mgudisi ababari badorwa zingumu utsereza chirunzi cha Orlando Pirates. Of course, these new players that came have to add something else, some more competences, and I think it's up to me to find the right balance. I'm quite happy because I have some clever players, players that understand football, and I think they get what I am expecting from them. Timu ya Orlando Pirates yodibangwe na za utuba mitasano ya ziphuka za Nedbank na MTN kuneyo itano ngwalisa batambi barina chivaro uchikaterwa Oswing Apolis na Siphombule. I'm happy to be in Orlando Pirates and I thank them to give me the opportunity, and let's say at the end of the season what I am able to do, and I hope to bring them with my players to be able to win title with them and to prove to everybody that I am able to reach that level. Where we fell short mainly last season, you can't exactly pinpoint, but I think with the quality that we have, the depth that we have right now, I think we can go all the way. So you can't really pinpoint, but for us the belief is there, to go all the way in all competitions, and I think it started last Saturday. Orlando Pirates idovula mutambo wa Betway Premiership nga ombana na Skukuna United nga mgivera nga masiari. Ubakadne mkolo wa matsira madekwana kabe abudi ndangalini wa mtawa tebela na mucho kadrobe ya purberothe begidaho ngala bubiri. Ndi matekwana karimbutira belisa nyimero ya mucho ya matekwana anamosi babiki ba mucho be matekwana muze ai wakarira belo busoto sikatu na kakati pera pala vunduni la Limpopo ndi mvula ine ko perekezo na kunanga mimwe ine ko botsula nga bahari kutoba hapo rabona pala pendera shinga bupatoba mimwe ira kella yo dini amanda masiandito ndibusuto kusikati usikati unanga kati pera musitara sabu kobera hone ai wa ahona mvula ine yakubikwa pezi ha rukobona mimwe ko pera panda na ubutsula pala chipembe karimbutira sur machero hone litocha limanga chumbe yote nyimero ya mucho ya machero kutoba hapo ya sumbaila mimu ya kila yo dini amanda radoba hapo ngakatuvua hapo na makore otibao radoba hapo ya pera musiricherera nga kumuchizikini chashango aiwa ahuna mvura ine ya kubikwa karimbutitsi budzabazura pormati kwa namuzi aiwa kabara bere mvura inadochiko perekezo nga madumbu so pala vunira pala Limpopo pala Durbanza pala Polokwane karimbutili mona radabazezi temperature za mate kwa na anamosi karitome ngavundo lashu lange no khauti kunara khobikero hone mucho wa buriyo mucho wa phepho ngene Durban ya Johannesburg atsena phala Pretoria ferna khengone ai was temperature to kwanyisa fika phala ka 17 karimbutitsa hayani vunduni lashu la Limpopo hera bona hone aiwa khona tso ya mvura ine ngakadina matekwana anamosi pezi ya temperature tetsa buti bukuma matekwana anamosi phala Durban ya Giyani thoyando na phala Musina kusira sa phala Polokwane na hone aiwa khobona temperature tsa buti na phala Phalaborwa aiwa na phala Pegasport atsina utoro wa khorothora bukuma phala Thambazini samtsuri khobona hu kumba kari nalo rabese phala vunduni la Mpumalanga hina hone rabona mimwe ko butsura nga bari pezi ya temperature ndiza kuti bukuma phala Carolina emelo na phala Thambazimbi sikukhuza hone aiwa zida konya temperature tsa phala ka 24 musiri phala vunduna KwaZulu Natal shibasa phala Richards Bay na phala Durban aiwa khobona mucho buriya bukumu ko bigwa na phala Durban ya Lady Smith ukorothora bukuma vunduna Eastern Cape zuru sa phala Wilmon atsina phala Nquba sipasi phala Maletswai na phala Mthatha ukotoba hapo habikwa mucho wa buriya phala vunduna Western Cape rora besa phala Linesburg na Beaufort West pezi ya musili chitaba zingaka dikonya
gonya dzi temperature dza swika phala kha 22 ḓoroboni ya Glenville kha ri mbo ḓi ya devhula Kapa nahone ri khou vhona aiwa ndi gumba phala Sutherland Calvinia Cranavon Kuruman Kimberley nahone aiwa ri khou vhona mutsho wa phepho kha ri mbo ḓi ya vunḓuni ḽa Free State hune nahone ri khou vhona ri khou vhigelwa hone mutsho wa phepho phala Bloemfontein a tsena phala Kroonstad Sasolburg na Frankfurt nahone aiwa kha vha engedze mabai na phala Fixburg a tsena musi ri shavhasa phala vunḓuni ḽa phala Northwest matikwana na musi ri khou vhona aiwa ndi mutsho wa vhuria nahone phala Klerksdorp dzi fhasi vhukuma phala ḓoroboni ya Bloemhof na phala Ottosdal musi ri tshi gonya tsha phala Lichtenburg nahone ri khou vhona mutsho wa phepho no khou vhigwa ri sa hangwi na phala ḓoroboni ya Tosca a tsela matshelo ḽi tshi ṱavha dzi temperature dzi ḓo gonya phala Vryburg a tsena phala Taung dza swika phala kha 20 nga u tou angaredza fhedzi ri khou vhona mutsho wa phepho no ḓovha tshi khou bvela phanḓa na phala Bloemhof nahone ri khou vhona aiwa matikwana na musi u khou rothola fhedzi dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika phala kha 20 musi ḽi tshi ṱavha helino ndi komba kha vhe matikwana vhoṱhe